going to discuss about biodiversity. Biodiversity is all the different kinds of life forms you will find in one area. The varieties of animals, plants, fungi, and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. So, what is biodiversity? Biodiversity is the product of organic evolution. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ടേം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ എന്ന സോഷ്യൽ ബയോളജിസ്റ്റാണ്. He is also known as the father of biodiversity. In our biosphere, we can see immense diversity not only at the species level but at all the levels of biological organizations. അതായത് സ്പീഷീസ് ലെവലിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് തൊട്ട് ബയോംസ് വരെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ എല്ലാത്തിലും ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ദ കൺട്രീസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ പാർട്ട്, they have high species diversity and high biodiversity. അവിടെ species richness high ആയിരിക്കും. Such countries are called mega diversity countries or zones. Now let's see the components of biodiversity. Biodiversity നമുക്ക് 5 ലെവൽസിലായിട്ട് പറയാം. ജനറ്റിക് ലെവൽ, സ്പീഷീസ് ലെവൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ, എക്കോസിസ്റ്റം ലെവൽ ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലെവൽ. Accordingly, it consists of 4 basic components, namely genetic diversity, species diversity, community diversity and ecosystem diversity, and landscape diversity. Genetic diversity. It is the diversity or variation of genes within and between species. അതായത് സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലോ അഥവാ 2 സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലോ ജീൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ, അതാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീഷീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ മെമ്പറും അവരവരുടേതായ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈഡ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് ഒരു കേസ് എടുക്കാം. ഹോമോസാപ്പിയൻസിൽ തന്നെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അലീൽസിലുള്ള ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോമിലുള്ള ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസോ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് വിത്തിൻ ദ സ്പീഷീസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ബൈപാരൻ്റൽ ജീൻസ്. അതായത് പെറ്റേണൽ ജീൻസും മെറ്റേണൽ ജീൻസും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുതിയ ജീൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, which promotes genetic diversity among the members of a species. Genetic diversity enables organisms to adapt themselves to their environmental surroundings, thus enhances their fitness and survival value. ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ആ ഓർഗാനിസം പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ സർവൈവൽ വാല്യൂ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എവല്യൂഷൻ. ദസ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, സ്പീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ. എത്രത്തോളം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവൽ വാല്യൂ, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടും. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്പീസിയേഷൻ. ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് നടന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകാനും സ്പീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഓൾസോ പ്ലേ എ കീ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്പീഷീസ്. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. It is the diversity or variability of the species of a community or region. More precisely, it is the variety of rare, unrelated or dissimilar species in a community or area. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള തന്നെ 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. The significance of species diversity is that it promotes interspecific competition and thereby establishes and maintains community stability. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർസ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ വഴി സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
Species diversity is very high in ecotones, tropical rainforest and coral reef ecosystems, and low in isolated islands, deserts and tundras. Species differ from each other and they do not normally interbreed. However, closely related species will have several genes in common and some of such species may interbreed. സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനോടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇവൻനെസ്. സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ആ സ്പീഷീസ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്, അതായത് ദ എബൻഡൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എൻ ഏരിയ. Species diversity is directly proportional to species richness. So, the greater the species richness, the greater the species diversity. Species evenness is the uniformity in the number and distribution of the members of different species. Species evenness is maximum when the species of a community have approximately the same number of individuals. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ. സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്പീഷീസ് ഇവൻനെസ്. സോ ദ ഗ്രേറ്റർ ദ സ്പീഷീസ് ഇവൻനെസ്, ദ ലെസ്സർ ദ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. Community diversity and ecosystem diversity. It represents the variability in the continental or global distribution of communities or ecosystem types. There are different kinds of habitats and ecosystems on Earth. They differ from each other in physical features, climatic conditions, and biotic composition. The species living in each habitat or area may be especially adapted to the abiotic and biotic environments of that habitat. So, biodiversity varies with communities and ecosystems. Earthil different kinds of habitats and different kinds of ecosystems ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലും എക്കോസിസ്റ്റംസിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് ആ ഹാബിറ്റാറ്റായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആർട്ടിക്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിന് ഒരിക്കലും ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഓൺ എർത്ത്. And each of them differ from each other in physical features, climatic conditions, and biotic composition. Landscape diversity. It refers to the diversity within and between landscapes. Landscape diversity, different types of landforms, habitats, and vegetations can be seen.